Question 6. The photograph shows a solar power farm. Discuss the advantages and disadvantages of using solar power rather than fossil fuels to generate electricity. And this question is for 4 marks. So আমাদের দুইটা advantage and দুইটা disadvantage লেখা লাগবে for solar power stations rather than fossil fuels. Now, solar power farm মধ্যে the energy comes from the sun. Sun থেকে energy আসে, it gets stored in the solar cells that gets directly transferred to electrical energy. So the sun থেকে আসতেছে, it will not run out, right? It's natural. It does not run out, which means that it is a renewable energy resource. But fossil fuels are non-renewable energy resource. So first advantage. সেকেন্ড হচ্ছে সিন্স এটা নেচার থেকে আসতেছে, নেচার থেকে এসে এটা স্টোর হচ্ছে ডিরেক্টলি ইলেকট্রিসিটিতে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, there is no greenhouse গ্যাসের emission, so it does not contribute to global warming, it does not produce any carbon dioxide. Also, এটা একবার সেট আপ করলে it just works, okay? You do not have to do a lot of maintenance because এখানে তোমার একটা জিনিস থেকে আরেকটা জিনিস উঠায় নিয়ে যেতে হবে না, এদিক ওদিক করতে হবে না, so it's very low maintenance setup. And about the disadvantage, যদি সান না থাকে, যেরকম at night এর জন্য করে কি অনেক টাইম স্টোর করে রাখে, হ্যাঁ, বাট হোয়াট ইফ দ্য ডিমান্ড ইনক্রিজেস, রাইট? অ্যান্ড যতটুকু আমি স্টোর করে রাখছিলাম ইট রানস আউট, সো আমার ডিমান্ডের সাথে আমি সাথে সাথে দিতে পারতেছি না ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করে, সো রাতের বেলা ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট, সো ইট ডাজ নট ওয়ার্ক এট নাইট. First thing. Second, there are certain areas those are very cloudy. So ওইসব জায়গায় যদি সানের রে প্রপারলি না আসে, there I cannot set up solar power farms. So it needs a very favorable climate. And এই পিকচারও দেখে বলতে পারবে it requires a huge space. এই স্পেসে আমি অন্য কোনো কাজ করতে পারতাম, but because of the solar power farm I cannot. So it requires a very large space and it cannot respond to rapid changes in demand because, as I said, সানের রে যদি না থাকে, it depends on the সানের mood. সানের মুড নাই, সানের রে দিচ্ছে না, সো আমার ইলেকট্রিসিটি এখন অনেক লাগবে, আমি প্রোডাকশন করতে পারতেছি না বিকজ দেয়ার ইজ নো সান. বাজেভাবে ডিসঅ্যাডভান্টেজ. সো রাইটিং advantages at first, যে solar power farms do not reduce carbon dioxide. There is no greenhouse gas emission. Renewable energy resource. But it does not work at night in the absence of sun. It requires a favorable climate with enough sunlight. 2 advantages and 2 disadvantages for 4 marks. Part B, solar panels produce direct current DC. The national grid in many countries operates on alternating current AC. Describe the difference between DC and AC. নামের মধ্যেই there is like every detail. Direct current and alternating current. Direct যেহেতু এটা একটা ডিরেকশনে ফ্লো করে, এটা কিসে ইউজ হয়? যেরকম তোমার ল্যাপটপের ব্যাটারিতে, তোমার ল্যাপটপের ব্যাটারিতে there is DC current that is directly flowing the current into the laptop. So batteries, especially all batteries have DC current because এটাকে একটা ডিরেকশনে নেগেটিভ থেকে পজিটিভে আমাকে ইলেকট্রিসিটিটা ফ্লো করাতে হয় সো দ্যাট তোমার সার্টেন একটা অবজেক্ট কাজ করে। আর অল্টারনেটিং কারেন্ট ইউজ করা হয় ইন দ্য ন্যাশনাল গ্রিডস। তারপর ডিসি কারেন্ট ইজ অলসো ইউজড ইন এলইডি লাইটস, স্মল এলইডি লাইটস। যদি এখানে ডিরেক্ট ভোল্টেজটা সাপ্লাই না হতো তাহলে একবার হচ্ছে লাইটটা অন হতো, একবার অফ হতো, অন হতো, অফ হতো, রাইট? So describe the difference. Direct current travels in one direction only, and alternating current changes direction continuously.
সো ডিরেক্ট কারেন্টের গ্রাফ হয় হচ্ছে জাস্ট একটা স্ট্রেট লাইন, while অল্টারনেটিং কারেন্ট হয় হচ্ছে তোমার এরকম, চেঞ্জেস ডিরেকশন। Done with question 6.